Hi guys, it's me, the Mallu Banker. ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടഫായിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണല്ലേ. ഏതൊരു എക്സാമിനാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ SBI ആണെങ്കിലോ IBPS ആണെങ്കിലോ RRB ആണെങ്കിലോ ഏതാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ടഫായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ലൈവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗൈഡിൽ നിന്നുള്ള SBI POയുടെ സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് 4 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, റെസിലിയൻറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്ലഡ് ദ വില്ലേജേഴ്സ് ഷോഡ് എ റെസിലിയൻറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ബൈ റീബിൽഡിംഗ് their homes with optimism. The startup remained resilient despite financial losses and continued to grow steadily. Her resilient excuses failed to convince the principal of her innocence. Excuses failed to convince. Okay, then resilient. After the flood the villagers showed a resilient. Resilient എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റിമെയിൻ റെസിലിയൻറ്റ് ഡെസ്പൈറ്റ് ഹർ റെസിലിയൻറ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് ഫെയിൽഡ് ടു കൺവിൻസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്ക്യൂസസ്. അപ്പോൾ 1 and 2 ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, കറക്റ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കാൻഡിഡ്. ഹിസ് കാൻഡിഡ് നേച്ചർ മെയ്ഡ് ഹിം അൺറിലയബിൾ ആസ് ഹി ഓഫൻ hide his true thoughts behind polite words. The employee was praised for being candid during a feedback session, openly sharing both success and failures. ഇൻ ഹർ കാൻഡിഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ദ ആക്ടർ സ്പോക്ക് ഹോണസ്റ്റ്ലി അബൌട്ട് ഹർ. അപ്പോൾ ഓണസ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാൻഡിഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ 2 and 3 കൊടുക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ garrulous tour guide kept the group entertained with endless stories. Although well-meaning, his garrulous nature often made meetings unnecessarily long. At family gatherings, my uncle became garrulous after dinner, talking non-stop about politics and cricket. അപ്പോൾ 1 and 3 സിമിലർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ അത് കൊടുക്കാം. The next, pertinent. She always tells the most pertinent joke during serious meetings, which lightens the mood. The lawyer raised a pertinent that directly addressed the witness testimony. His pertinent delay in arriving late cost the team valuable preparation time. Delay in arriving late cost the team pertinent, അതായത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. In arriving late cost the team valuable preparation time. Pertinent jokes 2 and 3 അല്ല, 2 and 3 അല്ല, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. The next question നോക്കാം. The artist refused to explain the meaning behind her abstract work, insisting that dash was more valuable than prescribing a fixed interpretation. Artist refused to explain the meaning behind her abstract work, insisting that artist refused to explain the meaning behind her abstract work, insisting that dash was more valuable than prescribing a fixed interpretation. Insisting that ignoring the audience response completely was more valuable verilla. Insisting that imitating the styles of other contemporary painters was more valuable verilla. Insisting that allowing viewers to draw their own conclusion. Okay, അതാണ്. Then, because the committee was unable to reach an unanimous decision, the final recommendation was delayed as they in order to avoid any conflict of interest in future meetings, so that additional discussions and review could take place until further notice was issued. Because the committee was unable to reach an unanimous decision, the final recommendation was delayed as they delayed in order to avoid any conflict. Okay, conflict avoid ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Unlike previous campaigns that focused solely on emotional appeals, this strategy was grounded in data aiming. Campaigns that focus solely on emotional appeals, this strategy was grounded in data aiming. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ്. aiming to on emotional appeals in data aiming to influence decisions through evidence-based messaging. Okay. Then next, many experts criticize the new education policy, arguing that it prioritizes exam performance instead of nurturing critical thinking, and instead arguing that it prioritizes എന്തിനേക്കാളും. Okay, while remote work has increased flexibly for many employees, some organizations remain hesitant to adopt it fully, citing concerns. Work has increased flexibility for many, some remain hesitant to adopt it fully, citing concerns about meaning, productivity and team cohesion. That's about innovation work life. About maintaining concern എന്താണ്,
concerns that support innovation അല്ല, about maintaining productivity and team cohesion. ഓക്കെ, ഇതൊരു പാരജമ്പിളാണ്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Then the panel discussed then out of which one word may or may not be incorrectly spelt. Discuss the emergence, sustainability, innovation and efficiency of. Discussed the emergence, sustainability തെറ്റത്. Profitability, transparency, governance, stakeholder. The company outlined its strategy to improve profitability, enhance transparency, strengthen governance എന്ന് പറയുമ്പം and boost stakeholder trust. Governance, profitability, transparency. All are correct എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നോക്കാം. The report emphasized collaboration among stakeholders, timely execution of projects, effective surveillance and data-driven policy making. സർവെയിലൻസിനൊരല്ലേ ഉള്ളൂ. The initiative seeks to improve accessibility, promote digital literacy, ensure affordability. Okay, then ഒരു RC ആണ്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആൻറ്റോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇൻടാക്റ്റ്. ഇൻടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടെന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മീനിങ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പ്രിസർവ് ചെയ്യുക, സെക്യൂർ ചെയ്യുക, അൺഹാം ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ വരുന്നു. ഇൻടാക്റ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡാമേജ് വരാനാണ് ചാൻസ്. ഇൻടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം ആണ് എനിക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, synonym of insolvency. Such distressing selling can result in significant losses and even lead to insolvency. എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? affluence, bankruptcy, functional, revenue, lucrative ഒരു പോസിറ്റീവ്, affluence അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ദെൻ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ഇതല്ലേ. ഐസൊലേഷൻ അല്ല, കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല, ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയി പോകുന്നതല്ല. കൺവേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കൂടെ കൂടിച്ചേരുക എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഡിസ്പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ്, യൂണിഫോം. ഡിസ്പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് എന്നല്ലേ, യൂണിഫോമിറ്റി വരും അതിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ്. 12 മിനിറ്റുകളുണ്ട്, നോക്കാം. ഓക്കെ. However, these sites are increasing under unchecked urbanization, pollution, and most suitable for and armed conflict and climate change have all contributed to the gradual dash of many iconic monuments. Gradual എന്താണ് ഇതിൽ? ഡിറ്റീരിയറേഷൻ അല്ലേ, നശിച്ചു പോകുന്നതിനാണ്. ഓക്കെ, then fits correctly. Okay, governments must strengthen heritage protection laws and allocate adequate resources for conservation. Equally important is the need to empower local communities by involving them in empower അല്ലേ, അതെ. Then C, technological innovation can also play a pivotal role. Satellite monitoring, AI-based damage detection and 3D documentation help authorities identify threats in real time and take innovation can also play a pivotal role. Satellite monitoring and help authorities identify threats in real time and take remedial action ആണോ, voluntary, redundant, deceptive. ഇറ്റ്സ് കൾച്ചർ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡി വന്ന് authorities should implement sustainable tourism models that dash both access and protection. That balance അല്ലേ. ഓക്കെ, heritage conservation should not be viewed in dash but as a shared responsibility. ഐസൊലേഷൻ അല്ലേ, viewed in isolation. ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ ആയിട്ട് കാണരുതെന്നല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ എഫ്, ultimately protecting world heritage is not merely about preserving building or landscape. It is about dash the human story itself. Fabricating, honoring, conflicting, commercializing, fabricating അല്ല. World heritage is not merely about preserving building. It is about dash the human story itself. Even lost site represent a void in that narrative on that future generation may never get to read. Honoring, it is about honoring, disputing, conflicting അല്ല, fabricating അല്ല,
ഓണറിങ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒക്കെ നോക്കാം. Then which of the following can be inferred about the implementation model of DDKY? Implementation across its primary objective is to reduce disparities in agriculture. It focuses entirely on it ignores it and it seeks to operate without involving farmer. It proposes to cut down even integrate and central schemes related to crop insurance. It ignores it emphasizes crop planning between central and it emphasizes collaborative. Okay. Which of the following best reflects a key strategy adopted by DDKY to ensure effective last mile delivery and innovation? Based on parameters like limited. Okay, each district comments in with the beginning. Inspired by the district, the program is boost domestic production. Active participation from state government, local bodies, corporate, and while a national consistency is important to cater to local well-funded approach will be established replacing government law. Our experts are declining public investment if not addressed. This key reflects a key strategy to ensure effective last mile delivery and innovation in agriculture. The support value. Okay, local partnership with private sector, encouraging local partnership. Okay. Then, what concern have experts raised regarding the potential challenge in sustaining DDKY? However, the experts have questioned declining public investment in agriculture sector. Okay. Then insolvency. Which of the following can be consequent if banks mismanage maturity? Which of the following best describes the primary purpose of Dhan Dhanya Krishi Yojana? Boost agriculture productivity, enhance credit taxes, and promote self-sufficiency. To bridge to focus only on to eliminate all central, bring about convergence among 36 existing schemes implemented across 11 government. Objective is to reduce regional disparities. To eliminate all to bridge regional gaps in converging multiple schemes. Okay. Then, according to the passage, what mechanism will districts use to tailor agricultural strategies? Districts എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Water conservation. The program is integrate central schemes. Will adopt a fixed each district will form state level initiatives, local district plans. Parameters, local partnership. നോക്കട്ടെ. A district plan aligned with national priorities such as okay, okay, national plans. Okay. Then insolvency അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. 5 minute കൂടെ. Which of the following can be consequence if banks mismanage maturity transformation? To maintain that is this model however introduced if too many depositors to reduce the risk. Some economists argue that maturity information should be may step to provide liquidity support, ensuring that in the finance system banks might have to liquidate assets at low prices. Okay, how is maturity transformation different from fractional reserve? To reduce the risk, banks use a variety of strategies. 25th question എന്ത് consequence ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. Okay. Introduce if too many depositors withdraw their fund and borrowers are not, banks may force to a fire sale of assets such distress selling cancel to insolvency. Fire sale of banks will require to shut down their fixed assets. Okay, then why is maturity transformation considered risky for banks?
Maturity transformation considered, it increases, it limits the number of unpredictable foreign exchange movement അല്ല, it bank system vulnerable and occasionally necessitates regulatory intervention or government assistance to preserve financial stability. It leads to inflation, operation. Those are withdrawal or demand should be treated as custody and not be used to fund loans at all. What is the primary function of maturity transformation in banks? Primary function of maturity transformation എന്താണ്? Okay, to reduce അല്ല, stability while managing to convert by banks serve as a key financial intermediary channels into product investment. This model, however, introduces significant liquidity risk. Fund to reduce risk, banks അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. പാരാജമ്പിൾ. While rising sea level, extreme events and few visible signs on its impact. Climate change has emerged as one of the most pressing global challenge of the 21st century. എത്ര സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്? 5 സെൻറ്റൻസ്. 1 2 3 4 5. ഓക്കെ. While most possible challenge, however real of this impact, CE വരും. Then however real progress depends on implementation അല്ല, many international agreements aim to address these issues through a code, അത് D വരും. While scientific consensus around is meaningful action. A D പിന്നെ B. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി വരും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വരും. ഓക്കെ. ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ വരും. ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വരും. കൺക്ലൂഡിങ് ബി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ ടൈം പോകുന്നു. ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്കിങ് ടൈമാണ്, അറിഞ്ഞൂടാ. അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസേജ്, വാട്ട് ഡു സം എക്കണോമിക്സ് പ്രപ്പോസ് റിഗാർഡിംഗ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്? Inherent risk in maturity transformation makes the bank system vulnerable, and occasional necessity regulatory intervention or government assistance to preserve regulatory intervention or government assistance to they should be they should be pulled forward. They should not be used to fund. They should be only used for personal use. Argue that the inherent risk in maturity transformation makes the bank system and occasional necessitates regulatory intervention or government assistance to preserve. These experts advocate that certain deposits, especially those that are withdrawable on demand, should be treated as custodial holdings. They should not be used to fund long-term loans. Okay. What is the primary function of maturity to where they shown in the financial long-term loans? Okay. Why is maturity transformation considered risky? ടൈം പോയി 34 അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് നോക്കാം മാർക്സ് എത്ര വരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. നോക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷൻ 4. ഓക്കെ. 4 ഇൻകറക്റ്റ് വന്നു. 34 കറക്റ്റായി. സ്കോർ 29 വന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബാങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആർട്സ് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നി. ടഫ് മീൻസ് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള വന്നു. ഓക്കെ. 90% ഉണ്ടായത്. ഏതാണ് തെറ്റിയതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാനുള്ള ടൈം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. കാരുലസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ ഇവിടെ
committee was unable to reach an unanimous decision. The final recommendation was delayed so that and could take place. Okay. ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓക്കെ ഇവിടെ ആ ഡൗട്ട് തെറ്റ് വന്നത്. ഇവിടെയോ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഓൾ ആർ കറക്റ്റ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഅറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാ, അത് നോക്കാം, സാരമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ഈ മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന സ്കോർസ് എത്രയാണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.